It should be put clear that to the members of the public that this is not an ODM or opposition affiliate. Leo tulikuwa na uchaguzi ya bunge la Nakuru, bunge la wananchi. Because it is within our rights, it is within our jurisdiction as the taxpayers of this country, as the voters of this country, to remind the government that Mimi kwa majina naitwa Jeevanjee, mkaaji wa Nakuru Town West. Leo tulikuwa na uchaguzi ya bunge la Nakuru, bunge la wananchi. Wenye mnajua Nakuru hatujawahi kuwa na bunge, inakuanga tu maybe Nairobi, Kisumu na hizo town zingine. So leo tumekuwa kwa muda, lakini tulionelea tukue na ofisi. So mimi leo kazi yangu ilikuwa kuongoza hiyo uchaguzi. So watu wetu tumekaa na tumechaguana. Nataka niwasomee na niwape viongozi wenye watakuwa wakiongoza bunge la wananchi. Wenye mnajua kazi ya bunge la wananchi ni kutetea wananchi, sio vita. Sisi ni watu wa amani. Nakuru tunaishi kabila zote na tumekaa kama mandugu na madada. Ni ile tu tunataka tukue na ofisi yenye saa zingine tunaweza ongea mambo yetu kama wananchi wa Nakuru. So tumekuwa na uchaguzi mzuri na hao viongozi wote wenye walikuwa nataka viti na wenye wameshinda wote tuko hapa na tumekubaliana. So nataka niwasomee viongozi wenye wamechaguliana, wenye wamechaguana leo. Tunaanza na president. President wa bunge la wananchi wa Nakuru tumeamua na tumechagua Mheshimiwa Robert Makoa Wangoho. Ako na sisi hapa. Vice President wake tumechagua Evans Nyando. Chairman wa bunge la wananchi tumechagua William Okoyo. Vice Chairman tumechagua John Obonyo. Secretary tumechagua Isaiah Muridhi. Assistant Secretary tumechagua Mark Owino. Youth Leader tumechagua Santos Otieno. Assistant wake tumechagua Povans Ndege. Security Leader tumechagua Eli Okech. Assistant wake tuko na wawili, tuko na Pius Otieno na Victor Onyango. Women Representative tuko na Judith Kerubo. Alafu Organizing Secretary tumechagua Leonard Oaka na assistant wake tumechagua Daudi Bosire. Mkiona hizo majina tulikuwa tunajaribu kuangalia gender balance na tribal balance. Kwa sababu Nakuru ni cosmopolitan, tuko na kabila zote. Na bunge la wananchi agenda yetu ni kuweka watu pamoja. Non-political. Sisi wote tunapenda watu wote. Sio ya chama ODM ama UDA ama nini. Kazi yetu ni kusaidia wananchi wa Nakuru County. So wacha nikaribishe chairman na nikabidhi hii ofisi ili atuitie president. Mimi ni chairman, naitwa William Okoyo, mkaaji wa Nakuru Town West. Bunge hoye. Hiyo ndio itakuwa slogan yetu ambayo tunatumia. Na lengo la bunge, wengine wame-mistake. Lengo la bunge ni counter check. Sisi kazi yetu tutakuwa tuna counter check, tunaangalia mambo hapa ijaenda vizuri, ndio jukumu letu tutakuwa tunaongelea zaidi. Tunapatana hapo? Yes. Hatutaenda nje la jambo lingine tofauti na hiyo. Hiyo ndo main issue kabisa. Tumesema lazima tukue na viongozi ambaye watakuwa wanapeana muongozo. Kwa hivyo sitasema mengi sababu wakati imeenda. Nitachukua wakati hii niite na wanabunge wajue ya kwamba kirasmi kuanzia leo tuko na president Bwana Wangoho, pia asame jambo. Members of the media community, the chairperson and all members of Bunge La Mwananchi Nakuru County, it is another fine moment that we actually say we have carried out our election very well.
And me having been elected the president, I should repeat by saying that my names are Mr. Robert Makoha Wangoho. I'm so grateful to have been elected. Of all the people, that means you have expressed confidence in me. And let me point out that Bunge La Mwananchi, as the name suggests, doesn't mean that this is an affiliation of a given community in Kenya. No, we are an inclusive government called Bunge La Mwananchi. That is to mean all communities are inclusive in this fight against the high cost of living, amongst other problems that are facing the common mwananchi in our nation, Kenya, beginning with Nakuru County, amongst other counties. Therefore, my responsibility will first of all, together with the other elected leaders, make sure that the needs of the people are well presented to the national government. We are going to keep this government into check to make sure that every Kenyan who woke up very early in the morning to go and vote has been done justice, because what is going on in our country, Kenya, is not something that you can actually laugh about. Therefore, this afternoon, I say thank you very much, as we are looking forward to make sure that we present the grievances of the people of Kenya to this government, because it is within our rights, it is within our jurisdiction as the taxpayers of this country, as the voters of this country, to remind the government that anytime the government tries to go astray, anytime the government tries to sabotage what it promised its citizens, it is now our time to come in and remind it. We demand that Kenya is not a country that should only be mentioned when taxation is there. We are waiting to hear the president tell us how universities are not going to pay that much school fees in the near future. Not hearing him saying how universities are now going to pay double the amount, triple the amount of money that our students were paying. Therefore, as Bunge La Mwananchi President Nakuru County, I'm going to ensure that each and every person who deserves to be treated well by the government, their demands, their needs, their grievances are presented to the right person. And therefore, we call upon your support as a community, as media houses, and all other stakeholders, that together we are going to move this Bunge forward and our needs are going to be met. But should we try to separate at any given point, that means we are finished. So we are here not because we are here to attack the government. We are here to pass our message, because the people who are suffering on the ground are so many, and all of them cannot come here to say that they slept hungry, to say that they never paid school fees, to say that their siblings have died in hospitals. But actually, through a representative, the government is going to hear each and every problem that our Kenyan citizens are actually undergoing. And we demand that, since we are taxpayers, there is nothing that the government should do to oppress the Kenyan voter, because we as leaders are the actual face of Kenya. Inside Kenya, we as the leaders are the ones who should actually show that we are the real face of the government. Therefore, Bunge La Mwananchi, we are going to continue with our demands to the government, because after all, they are provided for in the Kenyan constitution. It should be put clear that to the members of the public that this is not an ODM or opposition affiliate. We are Bunge La Mwananchi because of the many Kenyan citizens that are suffering. There is no Kalenjin
who is suffering alone. There is no Luo who is sleeping hungry alone. There is no Luya man or a woman who is unable to pay for their students' school fees. All of them are going through the problems that we are talking about. And therefore, when I talk about heading Bunge La Mwananchi Nakuru, it is an all-inclusive parliament where we get the views of the people and the problems that they are going through courtesy of the oppression by the government of Kenya. Therefore, tuko na Wakalenjin hapa, tuko na Wakikuyu hapa, tuko na Waluya hapa, tuko na Wajaluo hapa, tuko na Waborana, tuko na Masai hapa, Turkana wako hapa. Sisi ni Wakenya, sisi sio Wajaluo, sisi sio ni Waluya peke yetu. No, it should be very clear to each one of us who is watching us and supporting us that Bunge La Mwananchi Nakuru is for all the communities, and therefore each and every person is welcome to come and give their views, and we are going to present their views because people on the ground are the ones that go through a lot, and therefore it is not only a single community but all the communities in Kenya. We are located at Manyatta Hotel near Happy Church, Nakuru. So that is where we are, but in the meantime, we are going to communicate further because there are proposals from the members of the public that since the numbers have actually gone up, we have increased in membership, we are going to let you know the next venue where we shall be holding our meetings to push the government in the right way that is provided for in the constitution to work on the cost of living and other grievances for the common mwananchi of this country. The time for the meetings, our Bunge La Mwananchi meetings, we normally meet at between 8 a.m. and sometimes 10 a.m. So if need be, we also normally have impromptu media address by our media houses when there is an issue that has come out immediately and needs to be addressed on the spot. Leo tulikuwa hapa kwa siku ya uchaguzi yetu ya Bunge la Wananchi la Manyatta ambayo tulianzisha na sasa hii tuko imara. Na tumeshukuru sana, tumemaliza kwa njia nzuri bila utata yoyote. Jambo lenye nataka kusema kuhusu hii bunge ilikuwa tumeanza ili tupigane na tupigane tupate haki yetu. Juu sahii Kenya yenye tuko tunaumia sisi sote. Ama ni aje bunge? Yes. Kenya yenye tuko kila mtu, hii bunge si ya Mjaluo, si ya Mkikuyu. That's why umeona vile tumechaguana hapa kama Bunge la Wananchi. So nataka kusema mimi ndo deputy president wa hii bunge yote ya Nakuru, na tutakuwa tunafanya kazi pamoja na hawa president hapa Bwana Makoha. Mimi ni Nyando na nitazidi kukua na nyinyi na tutawasiliana zaidi. The second thing yenye iko bunge hoye. Sasa hii kitu yenye iko sana yenye inatuumiza sana, unaona kama huyu president ambaye lazima tumstumu. Ndio. Lazima tumstumu, hatuwezi kaa tu hivyo kila saa. Hata mimi sitamwacha hivyo. Sasa jambo lenye iko, huyu president anataka kutoa kitu ambayo ya 3%. At least 3% hii ya madaktari. Anataka hii kitu irudi kwa national ili waweze kupata chance ya kuiba zaidi. Na hiyo kitu ilisakuwa under counties. Hii about doctors. So tunataka kuambia madaktari wasikubali kitu kama hiyo ifanyike. Ndio maana tuko hapa kama Bunge la Wananchi kutetea nyinyi. In case of anything, sisi tuko nyuma yenu 100%. Mkianza maandamano tutawasaidia. Na the third thing I want to talk to our President Raila Amolo Odinga, because we know him as our president. Raila Amolo Odinga, sisi kama wanabunge la wananchi tumeamua chochote utasema sisi tutafuata. Ukisema left tutaenda left. Na juu sasa tunaumia na wewe unaweza tutetea.